Dear student, Assalamu alaikum and very good morning to you. Welcome to online class of Government Haji Muhammad Mohsin College, Chattogram. I am Muntasir Morshed, lecturer in English, will be with you. Before starting our class, I have to tell you one thing, that look at this book. This is your English for today text, and this is the cover, the blue book. This blue book is the new edition of English for today text. Okay. There's some rearrangement of the units of in this book. You may find some the units are bit different in the last edition. So, for this year and for the session 2020 to 2021, and you have to buy this book. Before going to our class, I want to give you a reminder of your syllabus. Your syllabus for the first terminal examination is, you have to read from Unit 1 to Unit 8. The title, I am giving you the title. Unit 1, People or Institution Making History. People or Institutions Making History is the Unit 1. Unit 2, Greatest Scientific Achievements. Greatest Scientific Achievements. Unit 3, Dreams. Unit 3, Dreams. Unit 4, Human Relationships. Human Relationships. Unit 5, Art and Music. Art and Music. Unit 6, Adolescence. Adolescence. Unit 7, Traffic Education. Traffic Education. Unit 8, Human Rights. Human Rights. So, from Unit 1 to 8 is the syllabus of your first terminal examination. Today, I will read lesson 4 from Unit 8. Unit 8 is Human Rights, and the lesson 4 the lesson today will read is lesson 4, Amerigo, a Street Child. Amerigo, a Street Child. So, now what is the objectives of our today's lesson? Our today's objectives of today's lesson is, students will be able to know about child labor. From after reading the text, you will be able to know about the child labor or patterns of child labor in Bangladesh, and students will be able to understand the sufferings of street children. What are the sufferings of street children in their life, what they bear, you will be able to know it from this lesson. And students will be aware of child rights. And what are the rights? You will be able to know about those child rights. Who are children? According to the international law, boys and girls up to 18 are called children. Boys and girls up to 18 are called children. So, street children or whatever child labor, the people, if they boys and girls are engaged in workforce, they will be called child labor. The boys or girls up to 18, if they are engaged in any heavy works in the industry, or if they come to the street for earning, then they will be considered child labor according to the law. So, now I am going to the text of this lesson. This is the text I am starting to read. My name is Amerigo. I am 13 years old
and I live on the street alone. তাহলে যে এই স্পিকার, এই লেসনটার এই প্যাসেজটার স্পিকার হচ্ছে আমেরিগো। তার সে হচ্ছে 13 বছর বয়সের একজন বালক, এবং সে হি লিভস অন দ্য স্ট্রিট, সে রাস্তায় থাকে, অ্যালোন, দ্য ওয়ার্ড অ্যালোন ইজ দেয়ার, দ্যাট মিনস হি লিভস ইন দ্য স্ট্রিট অ্যালোন উইদাউট আ ফ্যামিলি। তাহলে সে একাই বসবাস করে, তার কোনো ফ্যামিলি নাই। মাই মাদার who is separated from my father doesn't want me. তাহলে আমেরিকা কি বলছে? মাই মাদার, আমার মা, who is separated from my father doesn't want me. তাহলে আমেরিকার মা এবং বাবা তারা এখন আর একসাথে থাকে না, দে আর সেপারেটেড ফ্রম ইচ আদার, and but it seems that both of them haven't taken the responsibility of Amerigo. She told me to go away. His mother doesn't want him, and she told him to go away. তাহলে সে তার মা তাকে চায় না এবং তাকে বলেছে চলে যেতে। So it is very much exceptional mother. What is the common common characteristics of our mother? They think about their son more than themselves. That means মায়েরা তাদের নিজেদের থেকেও তাদের সন্তানের কথা বেশি ভাবে, কিন্তু এই মাটি একটি ব্যতিক্রম উদাহরণ। We don't know what is the reasons, but it's a social problems at that level, where mother and parents do not want to take the responsibility of their children if they are separated. It comes, we get to know from it. My father lives very far away. তাহলে আমেরিকার বাবাও তার থেকে অনেক দূরে বসবাস করে, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু গো টু হিম, আমেরিকা তার কাছেও যেতে চায়, বাট হি ওন্ট টেক মি আইদার, বাবাও তাকে নিতে চায় না। সো দিস ফাদার ইজ অলসো অ্যান এক্সেপশনাল ফাদার। Okay, every father and mother takes the responsibility of their sons and daughters, but these parents do not want to take the responsibility of their only children, Amerigo. So this is not an common event, and this we formed society, and the first institution of the society is family. Family is where father and mother takes the responsibility of their children. They do everything what they can for their children, but here we got a family where the parents do not want to take the responsibility of their child, Amerigo. That means Amerigo is helpless from his family. He is not getting shelter from his family. I begged him to send me some money so that I could buy a bus ticket. Amerigo begged, the word is begged, অনুনয় করলো, অনেক বললো যে প্লিজ আমাকে কিছু টাকা পাঠাও। কার কাছে অনুনয় করছে? বাবার কাছে। মানে যেটা অধিকার হওয়ার কথা, কিন্তু সে এখন সেটা অধিকার, সে ভিক্ষার মতো করে বলছে প্লিজ ফাদার সেন্ড মি সাম মানি so that I could send me some money so that I can buy a bus ticket. I want to go to you. I want to live with you. But what is the answer? I am still waiting. Amerigo is still waiting. He has dream of living with parents, living with mother, living with
father, but nobody is taking his responsibility. So, but he has the dream. He still has the dream. Though he has been rejected by his parents again and again, but he never lost hope that one day he may be able to live with his parents. He hasn't answered. সে কোনো আনসার দিল না। The streets are now my home. আনসার আসে না, চিঠি লিখে চিঠি পাঠায় বাবার কাছে, কিন্তু বাবা কোনো রেসপন্স করে না, কোনো উত্তর দেয় না। আমেরিকা ড্রিম দেখে একদিন বাবার সাথে থাকবে, কিন্তু কোনো আনসার আসে না। তাহলে এটা একটা মানবতা, এই মানবটার একটি অসহায় অবস্থা এখান থেকে ফুটে ওঠে। কিন্তু যাই হোক, বাবা না থাক, মা না থাক, কিন্তু স্ট্রিটস তো আছে। একটা ঘর না থাক, যে ঘরে বাবা নাই, মা নাই, সেই ঘর না থাক, কিন্তু আমেরিকার জীবনে কি আছে? দ্য স্ট্রিটস আর নাও হিজ হোম। আমাদের নগর বাউল জেমসের একটি গান আছে, পথের বাপি বাপরে মনা, পথের মাই মা, পথের মাঝে খুঁজে পাবো আপন ঠিকানা। নিজের রক্তের বাবা মা যদি দায়িত্ব না নেয়, সেই গানটা হয়তো অন্য মিনিং থাকতে পারে, কিন্তু এই জায়গায় এই আমেরিকার জীবনের সাথে আমরা এই গানটিকে হয়তো অ্যাড করে দিতে পারি যে বাবা না থাক, মা না থাক, এই শিশুদের জন্য, পথ শিশুদের জন্য রাস্তাই তাদের বাবা মা, রাস্তাই তাদের আপন ঠিকানা। সামটাইমস আই ফাইন্ড ওয়ার্ক। মাঝে মধ্যে আমেরিকা এখন বাঁচতে হলে তাকে কাজ করতে হবে, কিন্তু সেই কাজ সে রেগুলারলি পায় না। Sometimes I find work. He gets work very rarely or not regularly. He doesn't get work regularly. I used to collect trash and sell it to a vendor. সে রাস্তা থেকে যেখানে কুড়াতো, টোকাই বলি আমরা, সে টোকাইয়ের কাজ করতো। বিভিন্ন জায়গা থেকে কাগজ, পুরান কাগজ, কাপড় বা বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস, সেগুলো সে কালেক্ট করতো। ট্রাশ ম্যাটার্সগুলো থেকে সেগুলো কালেক্ট করতো, এবং কালেক্ট করে যেগুলো বিক্রয়যোগ্য সেগুলো একটা ভেন্ডরের কাছে, ভাঙারির দোকানে বিক্রয় করে দিত। সেল ইট টু এ ভেন্ডর। তাহলে সেটা সে আগে করতো। আই ইউজ টু ডু, পাস্ট টেন্স, আই ইউজ টু কালেক্ট ট্রাশ অ্যান্ড সেল ইট টু এ ভেন্ডর। I stopped doing that after I had serious infection and a doctor told me to stay away from the trash dump. তাহলে সে এই কাজটি বন্ধ করে দিল। সেই যে ময়লা কুড়ানোর কাজ করত, টোকাই হিসেবে কাজ করত, সেই টোকাইগিরির কাজটি সে ছেড়ে দিল। কেন? বিকজ হি হ্যাড এ সিরিয়াস ইনফেকশন। হি হ্যাজ বিন ইনফেক্টেড বাই দ্য জার্মস বিকজ অফ হিজ কালেক্টিং ট্রাশ ফ্রম দ্য ডাম্পস। ডাস্টবিন থেকে বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা, যেখানে পতিত ময়লা আবর্জনা থেকে সেই যে রিইউজেবল জিনিসগুলো কালেক্ট করতো, সেই কালেকশানে কাজ করতে গেলে সে ফিজিক্যালি কী হলো? অ্যাফেক্টেড হলো। দেন এ ডক্টর, when he was infected, then a doctor told him not to go to do that work. That's why for life, for the survival, he stopped collecting trash. Now we are going to the next slide. Once I worked for an ice cream shop owner. এক সময় সে একজন আইসক্রিমের দোকানে কাজ করতো, আইসক্রিমের দোকানের কর্মচারী ছিল। অ্যান্ড সোল্ড আইসক্রিম অন দ্য বিচ, এবং সি বিচে বা সমুদ্রের তীরে সে কি আইসক্রিম বিক্রি করতো। বাট আই গট নো মানি ইন রিটার্ন। কিন্তু সে আইসক্রিম বিক্রি করার বিনিময়ে সে টাকা পেত না। দ্যাট মিনস হি ওয়াজ নট অ্যান পেইড এমপ্লয়ি। হি ওয়াজ নট অ্যান পেইড employee of that ice cream shop. What he got? The owner of the shop gave me something to eat and let me sleep in his hut at night. তাহলে সেই যে কাজ করতো, কাজের বিনিময়ে অর্থ পেত না, সে
খালি রাতে থাকার একটু জায়গা পেত যে আইসক্রিম ওনারের কুটিরে, আর সে খাবার পেত, কিছু খেতে পেত, তাহলে কাজের বিনিময়ে খাদ্য তার জীবনে একেবারে মিলে গেছে। আমাদের সরকারি পলিসি আছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যে ফুড ফর ওয়ার্ক, তাহলে এই আমেরিগো তার ব্যক্তি জীবনেও কি সে এটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, কাজ করেছে খাদ্য পেয়েছে, কাজ করে নাই খাদ্য পায় নাই। দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল। এই যে আইসক্রিম বিক্রির কাজটা সেটা ছিল ডিফিকাল্ট, কঠিন, অ্যান্ড পেইনফুল, যন্ত্রণাদায়ক। It's very difficult and hard work. The ice cream box is quite heavy when it is full. তাহলে আমেরিকা এখন 13 বছর বয়স, তাহলে সে বলেছে ওয়ান্স আই, তাহলে পাস্ট টেন্সে সে এই কাজটা অতীতে করতো, তখন তার বয়স তাহলে আরও কম ছিল। আমরা জানি না সেটা কি 8 বছর বয়সে করেছে না 6 বছর বয়সে করেছে, 7 বছর বয়সে করেছে, যাই হোক বিলো 10 ইয়ার্স ধরে নিলাম যে সে অ্যাট দ্য এজ অফ at his infancy he did that work. He sold ice cream. So the box was too heavy for him to carry, but he had to do it because if he cannot carry that ice cream box, the loaded box, then the load of hunger will come to him. This is a very important thing. একটা বাচ্চা কতটা অসহায় হলে সে তার এই যে ভারী একটা বস্তু বহন করছে জীবিকার জন্য, তাহলে একটা বাচ্চাকে সমাজ কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না। একটা বাচ্চা 10 বছর ধরলাম আমি, সেই 10 বছরের একটা বাচ্চা নিজের পেটের কথা চিন্তা করতে গিয়ে হেভি ওয়ার্ক করতে হচ্ছে। So this is the cruel reality. We see lots of things in our society. We see rich people. We see the markets and food shops are full. People are eating in Pizza Hut, KFC, lots of enjoying their foods, the rich people. Okay, we also enjoy food, but the man like Amerigo had to suffer. They had to this ice cream box. If we consider this ice cream box is the load of the society, then they are carrying the load of the society for their tummy, for to fill their hunger. Okay, so this is the cruelty of human society. I had to work for hours. তাহলে কাজটা খালি বহন করলেই হতো না, তাকে ওয়ার্ক ফর আওয়ার্স, ঘন্টার পর ঘন্টা কী করতে হতো, হাঁটতে হতো। অফারিং মাই আইসক্রিম টু হু এভার ওয়ান্টেড টু বাই, এবং যারাই আইসক্রিম কিনতে চাইতো মানে তাদের কাছে মানে আইসক্রিম নেবেন এভাবে বলে ঘন্টার পর ঘন্টা এই বিচের হাঁটতে হচ্ছে। তাহলে বিচে হাঁটাটা আমরা একদিন 2 দিন ঘুরতে গেলে সেটা আমাদের কাছে খুব আরামদায়ক লাগবে, কিন্তু বালি যখন গরম থাকে সেই গরমের মধ্যে হাঁটা, এটা একটা ছোট্ট শিশুর জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে হাঁটা, এটা তো একটা জাইগান্টিক টাস্ক। আমি পারবো না। প্রতিদিন যদি আমাকে একই কাজ করতে হয় সেটা আমি সেখানেই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাব। তাহলে এই শিশুটা আমেরিকো ইজ ডুইং দ্যাট, হ্যাভ ডান দ্যাট জাইগান্টিক টাস্ক বিকজ দেয়ার ইজ নো ওয়ান ফর হিম, দেয়ার ইজ নো প্যারেন্টস, no society, no government is there for the children like Amerigo. There were days when I could not even sell one ice cream. তারপর এমন দিনও থাকতো যে সারাদিন দৌড়াইলাম, একটা আইসক্রিম কেউ নিল না। So what happened if in a way, but now Amerigo is telling that whatever the suffering in his life, but he considered himself lucky. Why? In a way, I am lucky because I am alive. তাহলে আমি বেঁচে আছি, সেই জন্যই আমি কি লাকি। আমার যাই হোক খাবার নাই, 3 বেলা খাবার নাই, পেট পুরে খাবার নাই, যত কিছুই হোক আমি তো বেঁচে আছি। বেঁচে থাকার সুখ সবাই চায়, কেউ বেঁচে থাকতে পেট পুরে খায়, আর কেউ বেঁচে থাকার জন্য কোনো রকম পেটে একটু দানা দিতে পারলেও হয়। আর
এটা তো একটা শিশু, বাচ্চা শিশু, তাহলে তার কাছে বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে যে লাকের বিষয়। কিন্তু কেন, ওয়াই ইজ হি সেইং দিস লাইন, আই এম লাকি বিকজ আই এম অ্যালাইভ, ওয়াই, হোয়াট ইজ দ্য রিজন? My friends who work sorting rubbish in dumps often suffer from serious diseases. তাহলে তার বন্ধুরা যারা ডাস্টবিনে বা ময়লা যেখানে ফেলা হয় সেসব জায়গায় গিয়ে সর্টিং রাবিশ মানে কুড়িয়ে ওখান থেকে রিইউজেবল জিনিসপত্র কালেক্ট করা, তার মতো যারা করতো, অফেন সাফার ফ্রম সিরিয়াস ডিজিজেস, তারা অনেক কঠিন কঠিন রোগে ভুগত। আমেরিকা নিজেই তো ইনফেক্টেড হয়েছিল, সেখানে ডাক্তার তাকে বলেছে যে বাঁচতে হলে তুমি এই ধরনের কাজ করতে পারবে না, ইউ ক্যানট কালেক্ট ট্রাশ। কিন্তু সবাই তো আর আমেরিকার মতো ডিসিশন নিতে পারবে না, কারণ এই ময়লা কালেক্ট করে এখানে তো আর কেউ নাই, এই ময়লা কালেক্ট করে ভাঙারির দোকানে যখন বিক্রি করব বা বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করব, তারপরে না আমি খেতে পারবো, এটাই তো সবার চিন্তা। হু ওয়ান্টস টু স্টপ হিজ ইনকাম? তাহলে কে চাইবে তার ইনকাম বন্ধ হোক? হোয়াট এভার দ্য, যেখানে দে আর আর্নিং, দিস চিলড্রেন আর আর্নিং ফর দেয়ার সার্ভাইভাল। এখানে আর্নিংটা ফ্যাশন নয়, আর্নিংটা কোনো শখের বিষয় নয়, এখানে আর্নিংটা হচ্ছে আর্নিং করছে কারণ দে ওয়ান্ট টু সার্ভাইভ ইন দিস আর্থ, ইন দিস ক্রুয়েল আর্থ, বিকজ life is beautiful for me because my parents are taking responsibility of mine, but Amerigo or his friend, who is taking responsibility of Amerigo and his friends? This is the very valid question. As nobody is taking responsibility, so the children find their own way. They collect trash, okay, they do other odd jobs, but why they do so? Because they have to survive. সবাই আমরা বাঁচতে চাই, তাহলে তারাও তো বাঁচতে চায়। এখন রোগ হোক আর জরা হোক, জীর্ণ, যতই কষ্ট আসুক, আমাদেরকে এই কাজগুলো করতে হবে। This is their thought. But what happens? Say that he gave an example of what happened to one of his friend. One of them was recently killed after he fell into a hole that opened up in the pile of trash. তাহলে ময়লার যেখানে ফেলা হয় সেখানে ময়লার স্তূপ হয়ে থাকে, এরকম একটা স্তূপের মধ্যে ময়লা কালেক্ট করতে গিয়ে একটা আমেরিকার একটা বন্ধু সেখানে ম্যানহোল বা কিছু একটা ছিল, ম্যানহোলের ঢাকনা ছিল না, সে বুঝতে পারে না, সে সেখানে পড়ে গিয়েছে। তাহলে ময়লার পাহাড়ের ভিতরে কেউ একজন যদি ওখানে নর্দমায় পড়ে যায়, আর আওয়াজ তো কেউ পাবে না, ময়লার কাছে তো কেউ যাচ্ছে না, সে সেখানেই কি হয়েছে, বিষক্রিয়ায় মরে গেছে, আর কেউ তাকে হেল্প করার জন্য পায়নি। তাহলে সেই বিবেচনা, ওই বাচ্চাটার বিবেচনায় আমেরিকা তো নিজেকে যে বলছে আই এম অ্যালাইভ, আই এম লাকি, এটাই তো সত্য কথা, এটাই তো আমেরিকার লাক যে সে কোনো রকম বেঁচে আছে। Many of us work for 10 to 12 hours. আমাদের অনেকে 10 থেকে 12 ঘন্টা কাজ করে and get so little in return that you can't even buy food. তাহলে 10-12 ঘন্টা, যেখানে আন্তর্জাতিক শ্রম আইনে 8 ঘন্টার বেশি কাজ করা যাবে না। মানুষ লড়াই করেছে যে 8 ঘন্টার বেশি কাজ মানুষ করবে না, আন্দোলন করেছে। সেই আন্দোলন ফসল কি এই স্ট্রিট চিলড্রেনরা ভোগ করছে? নো, দে আর নট এনজয়িং দ্য সিভিল রাইটস, দ্য রাইটস এ ওয়ার্কার উইল গেট, they don't get because they are not registered worker. তাহলে as they are not registered, they do not have family, they are not registered in the society, so they die in the trash dump. This is the harsh reality. And they work for 10 to 12 hours instead of 8 hours, but in return they don't get back penny to eat something. Sometimes they earn nothing, we can't even buy food. এমন টাকা পায় যেটা দিয়ে কি একটু খাবার খাবে, সেই টাকাটাও পায় না। এখন যদি ভাত খেতে হয়, যে নর্মাল হোটেলে গেলেও 50-60 টাকা তো লাগে, যদি তুমি একটু ভাত খাবে, একটু সবজি খাবে,
তাহলে সেই 50-60 টাকাও তার 10-12 ঘন্টা পরিশ্রম করে পাচ্ছে না। And shoe shining is a very popular among the street kids. তাহলে স্ট্রিট চিলড্রেনদের মধ্যে একটা পপুলার প্রফেশন হচ্ছে শু শাইনিং, তাহলে জুতো পালিশ করা। A few of my friends also work in factories and workshops. আবার কিছু স্ট্রিট চিলড্রেন ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, যদিও ইন্টারন্যাশনালি মানে ফ্যাক্টরিতে শিশুদের শ্রম অবৈধ, বাট the greed of the society forced them to work there. They work in the factories and workshop. A boy I know lost one of his eyes after a piece of hot glass flew into his eyes at the glass factory where he worked. তাহলে a boy I know lost one of his eyes after a piece of hot glass flew into his eyes at the glass factory where he worked. তাহলে আমেরিকা এমন একটা বালককে চিনে যে গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কাজ করত, তাহলে উত্তপ্ত গ্লাস তার চোখে পড়ে চোখটা নষ্ট হয়ে গেছে। একটা শিশু একে হচ্ছে যে সমাজ থেকে কোনো শেল্টার পাচ্ছে না, তারপর কাজ করতে গেলে চোখটাও হারালো। হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন? দ্য ওনার রিফিউজ টু পে ফর মেডিকেল হেল্প অ্যান্ড ফায়ার্ড হিম। তাহলে শ্রম আইনে হচ্ছে যে শ্রমিককে কী করতে হবে? কোম্পানি শেল্টার দিতে হবে ইন হিজ ডেঞ্জার অর ইন হিজ হেল্পলেস কন্ডিশন। কিন্তু এই শিশুটা হেল্পলেস যখন হলো, কিন্তু নোবডি কেম, দ্য সোসাইটি ডিড নট কেম ফরওয়ার্ড, এবং মালিক তার শ্রম আইনকেও কী করলো? ভায়োলেট করলো। সেই শিশুটার যত্ন আর নেয়নি, চোখে ট্রিটমেন্ট করার কোনো ট্রিটমেন্ট করায়নি। হি রিফিউজ টু পে ফর মেডিকেল হেল্প, তাকে তাহলে চিকিৎসা করায়নি, এবং ফায়ার্ড হিম, চিকিৎসা তো করেনি, চাকরিটাও খেয়ে দিয়েছে। ফর মি, লাইক অল আদার চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিট, ইট ইজ ভেরি হার্ড। আমাদের জন্য তাহলে এই জিনিসগুলো খুব কঠিন বিষয়, আসলে এগুলো সহ্য করছে, এরা করতে পারছে। উই আর লাকি এনাফ যে আমাদেরকে এগুলো সহ্য করতে হচ্ছে না, এই সমাজের এই অত্যাচার। আই এম অলওয়েজ হাংরি, আমি সবসময় ক্ষুধার্ত থাকি। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হোয়ার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট নাইট। তাহলে আমেরিকা কি বলছে? যে সে সবসময় ক্ষুধার্ত থাকে এবং সে জানে না, আই ডোন্ট নো হোয়ার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট নাইট, আগামীকাল রাতে, মানে নেক্সট পরবর্তী রাতটা কোথায় ঘুমাবে সেটা সে জানে না। আই উড লাইক টু লিভ ইন মাই ওন হোম অ্যান্ড স্লিপ দেয়ার ইন পিস। আমেরিকার স্বপ্ন হলো সে তার নিজের বাসায়, নিজের বাড়িতে, নিজের একটি ছোট্ট ঘরে ঘুমাবে এবং সেখানে শান্তিতে ঘুমাবে। দ্য নাইটস আর ভেরি কোল্ড ইন দ্য উইন্টার। রাতগুলো এবং শীতের রাত, শীত আসছে, আমরা ল্যাপ মুড়িয়ে, কম্বল মুড়িয়ে ঘুমাই, আর সেই শীতের রাতে আমেরিকানদের গায়ে কম্বল থাকে না। অ্যান্ড ইউ ক্যান ডাই অফ কোল্ড ইন দ্য স্ট্রিট। এবং আমেরিকা বলে যে এই যে শীতের রাতের ঠান্ডায় রাস্তায় অনেকের মারাও যায়, স্বাভাবিক, কোল্ড অ্যাটাক হতে পারে, এটা যে কোনো। আমরা কোল্ড থেকে বাঁচার জন্য কম্বল গায়ে দিই, সোয়েটার পরি, রুম হিটার ব্যবহার করি, কত কিছু ব্যবহার করছি, বিকজ উই আর প্রিভিলেজড। বাট দ্য চিলড্রেন হুজ রেসিডেন্স ইজ দ্য স্ট্রিট, হোয়াট উইল দে ডু? They go through this sort of danger, they go through hunger, they go through social inequality. তাহলে রাষ্ট্রের যে আইন কানুন আছে সেটা দেখা যাচ্ছে যে বড় লোক এনজয় করছে, কিন্তু গরিব কখনোই এনজয় করতে পারছে না। হোয়াট আর দ্য থিমস অফ দ্য প্যাসেজ? আমি থিমস হচ্ছে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো কি, একটা প্রত্যেক যে প্যাসেজের, কবিতার, গদ্যের সব কিছুর একটা থিম থাকবে, ওখানে লেখক কিছু বলতে চান। আর এখানে আমার কাছে যেগুলো মনে হয় থিম হচ্ছে সোশ্যাল ইরেসপন্সিবিলিটি, তাহলে সামাজিক কি দায়িত্বহীনতা, অ্যান্ড নাম্বারটা হচ্ছে সাফারিংস অফ দ্য স্ট্রিট চিলড্রেন, তাহলে স্ট্রিট চিলড্রেনদের সাফারিংস। 3 নাম্বার হচ্ছে ড্রিম, এই ইয়েতে ড্রিম হচ্ছে একটা থিম। তাহলে সোশ্যালি রেসপন্সিবিলিটি, আমরা উই সি দ্যাট আমেরিকাস প্যারেন্টস আর নট taking his responsibility, and the factory owner left the baby in a dangerous position, who lost his eyes.
So this is social irresponsibility. Sufferings of the street children, they suffer from diseases, they don't get food, they can't buy food, they live in the street. These are the sufferings of the street children. Dream Amerigo, or boys and girls like Amerigo want a shelter, want home, but who will give them? Their parents are not giving home, the society is not giving home, the lawmakers are not giving home. Where will they go? But they have dream in their heart. One day a change will come in their life. They can, instead of living in the street, they will live in the in their heart or in their sweet home. What they do, the professions mentioned here, what the children, street children do for their survival: they collect trash, they sell ice cream, they sort rubbish in the dumps, they do shoe shining, and they work in the factories and workshop. Collecting trash, selling ice cream, sorting rubbish in the drums, shoe shining, working in the factories and workshop. This sort of job or jobs they do. Sufferings of the street children, I make a list. It is premature death is one of the sufferings. They die for doing risky jobs. Say a boy died for he fell into the drain, and so this is one of the sufferings. No work, no pay. If they don't get any work, they don't have any pay, or if they get work, they are low paid. Then hunger is common to all street children. Hunger is common to all street children, and they face some lethal injury and diseases, and they have no shelter and no social security. Okay. The government has to think of these babies. Though there are some sort of thinking in the society, government also takes some sort of steps to help them, but it is very much inadequate, and everybody has to come, especially the rich people have to come to help these street children. We all have to come. We have to save our society. We have to save our future. This is the thing. We have the government, the authority, all the institution need to secure the lives of the street children. Okay. So I have few suggestions for you. We have finished the lesson. And what you will have to do: stay home and stay safe. Your college is closed, don't loiter here and there, stay in the house and stay safe, and wear mask. If you go out, you must wear mask, and you know about the policy of the government is no mask, no entry, no mask, no service. Okay. So wherever you will go, you have to wear mask. Keep your environment clean. We have to love our environment. Okay, we have to keep our house clean. The first environment is our house. So we have to learn to keep our house clean. Then we have to learn to keep our society clean. Okay, and the environment, we have to love our environment. Otherwise, we have to face trouble in the future. The first foremost duty of the students is reading. You have to read, and read. Okay, make your sense, read, love the text. Okay, then read the novels and stories of great writers, and so be a reader. If you read well, if you be a good reader, then you can understand the society, you can feel the problems of the Amerigos. If you don't read, if you don't become a good reader, you can understand the society, you can love your environment, you can understand the laws of the country. Think of your family first. Whatever we do,
whatever we become, because it is because of our family. We have to think about our parents. Parents also, because if we don't consider our family members as our close human being, close relation, we cannot shine. America's parents only thought of themselves. They never thought of America. So if we don't think about our family members, our parents, our sisters, our brothers, then we'll be in trouble. We cannot live peacefully. So thank you. We'll meet in the next class. So goodbye then. Assalamu alaikum.